So everybody, welcome to our second part of the teaching of the intermediate state or Bardo, which is very important for our journey and our lifetime and time of the death and also after this life. So always we said there's three very important moment or three very important time point. This is the time of the living, our lifetime, Sendi, and the time of the dying, and the time after the death. These are called Tibet, Sedidang Shima Bardo. Life, this life, Bardo, and life after are the most important for our those who practitioner or who not even practice. We have to think about very carefully, nicely, how to plan these three very important terms, how to make our journey and to help our friends, family, parents. That is the most important, is that so spiritual practitioners not only just go to worship to the temple, to the monastery, to the pagoda, but the most thing is how can I lead myself without having difficulties, and how can I help my parents and my Dharma brothers, sisters, and other beings. The time of the very very important, the time of the death and life after. So that's why Bardo teaching, last time we talked two different types. The general of the Bardo, everybody heard, you all know that 6 Bardos, right? And then particular way of the explain the Milarepa, Yogi Milarepas, which was the different name to called. So these are, you have to think about, you need to remember, and that will be very useful when you want to help somebody else and when you want to help yourself. So this 10, the names and the Bardo, which called by Milarepa, and which is the general to call. So the two different way of calling, two different of the designated, the 6 Bardos is very important. Please remember that. Chào mừng đại chúng đã đến với buổi thứ hai về trung giới, trung hữu hoặc cái tên cũ gọi là trung ấm. Thì đây là những cái kiến thức rất là quan trọng đối với chúng ta, đặc biệt là đối với hành trình sống, chết và đời sống sau cái chết. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là trong đời người của chúng ta thì sẽ có 3 giai đoạn là quan trọng nhất. Đó là giai đoạn khi chúng ta đang sống, là giai đoạn khi chúng ta chết đi, và giai đoạn sau cái chết. Thì đối với lại người tu thì chúng ta lại càng phải hiểu được cái tầm quan trọng của 3 giai đoạn này, và chúng ta nhất thiết phải có những cái phương hướng phù hợp, hay nói theo một cách rất là đời, đó chính là chúng ta phải có những cái hoạch định cho cuộc đời của mình, chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, từ cho bản thân mình cho đến gia đình, cho đến bạn bè. Và đối với người tu chúng ta thì cái việc mà quan trọng nhất không phải là chúng ta đi chùa tụng kinh, có nghĩa là đợi đến khi chết thì mình đi chùa tụng kinh, mà là làm sao tốt nhất cho bản thân mình, cho gia đình, cho bạn bè, và thậm chí là cả cho thú cưng của chúng ta trong 3 giai đoạn này, tức là sống, chết và sau cái chết. Thì lần trước thì thầy đã có chia sẻ với chúng ta về 2 cách phân loại trung giới, hay là còn gọi là 2 cách để phân loại về trung hữu. Cách thứ nhất là 6 trung hữu theo kiến thức gọi là phổ thông, bình thường nhất, và thứ hai đó là 6 trung hữu theo phân loại của tổ Milarepa. Thì đây là những kiến thức vô cùng cần thiết cho chúng ta, để mà chúng ta có thể thực sự hiểu được giai đoạn sống, giai đoạn chết và giai đoạn sau cái chết. Thì chúng ta cần phải nắm được những kiến thức này. Chúng ta cần phải hiểu là theo cái kiến thức phổ thông thì 6 trung hữu sẽ có tên gọi như thế nào, và theo phân loại của tổ Milarepa thì sẽ phân loại như thế nào, tên gọi ra làm sao. So now today the first thing is
But I want to tell you, according to the Lord Jigten Songkho and Naropa, our consciousness is of course, is the formless. Consciousness has no form. Consciousness has no color. And consciousness is not that something touchable. It's untouchable and invisible. But according to this teaching, as long we are in samsara, in this cyclic existence, so that our consciousness cannot live everywhere from the body part. It should be it's called 9 drawers or 8 drawers, 2 different explained. Through there, our consciousness will live when we are dying, or even we do the power. Even if somebody has a possibility to travel our mind before the dying, to go to the Buddha's Pure Land, even some people in this lifetime, you can see your body, nighttime, dream time. Sometimes you feel that you go out and look back to your body, and you can see that, and that means the consciousness has left from one of those drawers. So these are very, very important for the power practice, for the Bardo teaching, that we should be thinking about now which drawer should be the right drawer to leave our consciousness, because accordingly the Vajrayana practice, so it cannot be depart from every part of the body. One of those drawers need to be our consciousness will be living from that. So that's why there is different explanations accordingly yogi experience. But here today I would say first, accordingly Lord Jigten Songkho and also the very well-known yogi Naropa has taught. Hôm nay thì điều đầu tiên mà thầy muốn chia sẻ với chúng ta là những giáo lý được truyền thừa lại bởi sư tổ Jigten Sungön và tổ Naropa. Thì chúng ta đều biết rằng là tâm thức của chúng ta nó vốn không có hình tướng, nó không có màu sắc. Tâm thức của chúng ta hay là cái tên cũ chúng ta hay gọi đó là thần thức á, thì cái thần thức này nó không phải là thứ mà chúng ta có thể chạm vào hoặc là chúng ta dùng mắt thường để mà chúng ta nhìn thấy được. Và theo giáo lý của Phật thì chừng nào chúng ta còn ở trong luân hồi thì tâm thức hay là thần thức của chúng ta đều cần phải trú ngụ trong một cơ thể. Trong một cơ thể của chúng ta thì nó sẽ có 9 cửa hay gọi là 9 cái cánh cổng mà tâm thức hay là thần thức của chúng ta sẽ thoát ra sau khi chết. Và đây là những cái nơi mà tâm thức mà chúng ta cần phải biết, bởi vì đây là những cái nơi mà tâm thức của chúng ta sẽ được đi ra, tức là nó sẽ phóng ra khỏi cơ thể của chúng ta để mà nó có một cái tái sinh ở đời sau. Chẳng hạn như là chúng ta sinh về tịnh độ của chư Phật chẳng hạn, thì cái tâm thức này nó cũng cần phải đi qua một trong 9 cửa này. Và khi mà chúng ta ngủ thì chúng ta có thể nhìn thấy được, trong cái giấc mơ của mình chúng ta có thể tạm thấy được cái tâm thức của chúng ta nó di chuyển đến những cái cổng nào. Và đặc biệt là theo giáo lý mật thừa thì tâm thức của chúng ta chắc chắn là phải thoát ra từ một trong 9 cửa này sau khi chúng ta chết đi. Và đây là những giáo lý của sư tổ Jigten Sungön và tổ Naropa mà Drupon muốn truyền đạt cho chúng ta ngày hôm nay. So then you see, according to the Vajrayana, especially in the Haya Tantra and Chalung Yoga, Naro Yoga practice, the drawer does not mean only the holes that what we have now. For example, like nose and ear and mouth, like lower doors and mouth, not like that. But it's just according to the structure of the human body, with especially for the body, that's the bones joining together. So that is the explanation of the Vajrayana. So there is some doors that we may not think there is a door.
So that's why the first is the most people, you all believe and think the top of our head. So this is not the here, rather from the where is the growth here, and from there to the eight fingers, and then is the point which exactly should do the power. Actually, the consciousness should live here. So this is not the here. When the baby very small time, sometimes you can see even moving, the bones are not close, not there, but it's the here, the middle of your head. So you should be very carefully where is your power door and where is your consciousness door. So this is the first one. From there, our consciousness, if the yogis and practitioners, of course, will live from this way to go to the pure land or to achieve the bodhisattva's, ground. But of normal people, if we trying to help that, we should also help them, tell them, focus now, you're the top of the door. There is one light, there is one door, you can see, and you can feel like that way. Especially in poor practitioners, we try to get our consciousness exactly at the point here. So this one you should found yourself. You just not maybe not think always. You need to really know that, and you have to recognize where is the top of the head, the way of the consciousness to need to live. And this is Tibet called Chituk, means the top of your head. So this is very, very important. So this is the first one. In moment, we don't feel that it's a lock, there is no holes, there is no door, but it's because the structure of the human bones, there is one. So this is the very important. It is called the door of the liberation, the door of the Mahamudra, the door which means that to release from the samsara, to go to the liberation. So it is very important. Nyangde Tibet call. So this one we need to know the first door. This is our most important for the Bardo, power, and any kind of teaching. So try to feel that, try to make it to understand. So it's very important. Theo giáo lý của Kim Cang Thừa, và đặc biệt là những giáo lý thuộc về vô thượng mật hoặc là các giáo lý về sa lung, thì chúng ta cần phải hiểu rằng là những cái cổng mà chúng ta đang nói đến ở đây nó không phải là những cái mà chúng ta gọi là những cái lỗ hổng ở trên cơ thể của chúng ta, chẳng hạn như là mồm miệng hoặc là tai của chúng ta hoặc là mũi của chúng ta không có nhìn nhận những cái cổng là như vậy. Cái từ cổng ở đây hoặc là cái từ cửa để mà tâm thức hay là thần thức của chúng ta thoát ra sau khi chết á, mà cái cổng ở đây là chúng ta cần phải hiểu theo một cái định nghĩa khác. Và cái cổng đầu tiên, cái cổng thứ nhất, đó chính là cái đỉnh đầu của mình. Đỉnh đầu thì cái đó chỉ là một cái cách nói thôi, chứ thực ra cái vị trí chính xác của cái điểm này chúng ta gọi là cái vị trí chính xác của cái huyệt này nó không chính xác ở ngay cái đỉnh đầu của mình, mà nó hơi chếch ra phía sau cơ thể của mình, chếch ra hơi phía sau cái đầu của mình. Thì chúng ta có thể cảm nhận được bằng cách là ngay từ cái chỗ mà cái chân tóc trên trán của mình á, từ cái chân tóc đó chúng ta để 8 thốn tay nha, tức là 8 ngón tay, nhưng mà chúng ta xếp ngang ra, chúng ta gọi là 8 thốn tay. Thì khi mà chúng ta đi từ chân tóc đi ra đến thốn tay thứ 8, thì ở ngay cái vị trí của thốn tay thứ 8 đó, nó sẽ là cổng thứ nhất, gọi là cổng đỉnh đầu. Thì đây là cổng thứ nhất mà rất là nhiều giáo lý cũng như là các bậc đạo sư trong quá khứ cho đến tận bây giờ đã chỉ dạy, là nơi mà chúng ta có thể cảm nhận được. Nếu như chúng ta thử, chúng ta sờ, chúng ta có thể cảm nhận được phần nào. Thì đây là một cổng rất là quan trọng, là nơi mà tâm thức của chúng ta sẽ thoát ra sau khi mà, là một trong các 9 cổng mà tâm thức của chúng ta sẽ thoát ra sau khi mà chúng ta chết. Thì cổng này được gọi là chi xuất. Thì cổng này thì chúng ta tạm gọi nó là đỉnh đầu của mình. Nhưng mà ở đây thầy đã giải thích rồi là nó không chính xác là ngay trên đỉnh, mà chúng ta từ chân tóc của mình chúng ta đếm đến 8 thốn tay, thì ở vị trí đó chính là vị trí của điểm đầu tiên, gọi là cổng ở đỉnh đầu. Thì chỗ đó chúng ta sờ bình thường á, nếu như chúng ta tìm á, chúng ta sờ bình thường chúng ta sẽ không gọi là không dễ thấy có một cái lỗ ở đó.
bởi vì nhưng mà do cái cấu trúc của cái cơ thể người chúng ta thì ở đó nó hình thành một cái lỗ, thì đây chính là một cái cổng để mà tâm thức của chúng ta sẽ thoát ra sau khi chúng ta chết. Thì đây là một cái điểm có thể gọi là quan trọng nhất đối với lại giáo lý trung hữu, giáo lý về Bardo. Do đó chúng ta cần phải biết và cần phải có một cái sự cảm nhận nhất định về cái vị trí của cái cổng này. Cổng thứ nhất gọi là cổng đầu. So second one is the drawer, which according to this one, is called our eyebrows. So eyebrows here, between the eyebrows, the third eye place. So consciousness can live from here. Sometimes you feel some itching, sometimes you feel something like vibration. So actually there is one drawer. That drawer, because the Bodhisattvas, they open that door, which is symbolized the third eye, which means the wisdom eye. But as long we are ordinary people, there is one kind of door. So that door we do not feel now as well. So that's our consciousness can be living from there too. One consciousness live from there, then we will be born as it's called the form realm. The form realm means that those spirit, those beings who has the form, but they are not in the order necessarily to be the human, not necessarily to be the animals. There is something different kind of like beings, kind of like realms, belong to the form realm, Sungkham, right? So those are not really best. It's not better than even being born as human, because there will not be easily to get enlightenment. They will not have special possibility to get teachings. But if our consciousness lives from here, we will be born in the form realm. So that's why there is something different kind of realms according to the Buddhist teaching, Songkham Neri Chuptu, and that's why it should not be open that door. So we have to be careful. Normally, if you are a practitioner, there is always kind of like a dark blue hung, which close the doors. So, but if you are not that much practitioner, but you just need to know that door, so be carefully, I will not live from here. You just have to keep your mind, this door is the not door that my consciousness need to live. Cổng thứ hai là vị trí ở giữa hai cái chân mày của chúng ta hay gọi là vị trí của con mắt thứ ba. Và đôi khi có một số lần chúng ta sẽ cảm thấy là cái vị trí này nó sẽ ngứa hoặc là nó sẽ có sự rung động, là bởi vì ở chỗ này nó có cái cổng. Trong cổng ở đây là cái cách mà chúng ta gọi nó đơn thuần thôi, chứ còn nếu mà gọi bình thường chúng ta gọi là huyệt á, nhưng mà chúng ta nên gọi đó là cổng. Và đối với lại chư Bồ Tát á, thì đã mở cái cổng này rồi, tức là đã mở con mắt thứ ba rồi, là con mắt của trí tuệ. Nhưng mà đối với chúng ta là những phàm phu thì chúng ta chưa mở được cổng này, cho nên là chúng ta vẫn chưa cảm nhận được là ở vị trí này nó có một cái cổng. Thì đây chính là cái cổng thứ hai mà tâm thức của chúng ta có thể thoát ra sau khi chết. Và đặc biệt là tại vị trí này á, thì khi mà tâm thức của chúng ta mà thoát ra thì chúng ta sẽ tái sinh về sắc giới. Sắc giới ở đây là các hữu tình còn mang thân, còn mang cái thân là mang cái sắc thân đó, cho nên là gọi là sắc giới. Thì sắc giới ở đây gồm có, theo trong giáo lý của Phật thì sẽ có 17 cảnh giới tái sinh thuộc về sắc giới. Và chúng ta có thể nhìn bất cứ một loài hữu tình nào có cái thân, chẳng hạn như là con người chúng ta nè, hoặc là chẳng hạn như là loài súc sinh cũng là gọi là sắc giới. Cho nên là các cái cảnh giới này chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta giả sử sinh mà làm loài súc sinh chẳng hạn, thì chúng ta cực kỳ là khó chứng đạo, chúng ta không tu được, thậm chí làm người còn chưa chắc là có chứng đạo được hay không nữa cơ. Cho nên là đối với lại người tu chúng ta thì thông thường là sẽ có một cái phép quán, là chúng ta quán một cái chữ hung màu đen. Ở đây chúng ta niêm phong lại,
Chúng ta niêm phong cái cổng này và chúng ta luôn luôn tư tưởng với bản thân rằng là khi chúng ta chết đi rồi và tâm thức của cái thần thức của chúng ta thoát ra khỏi cơ thể thì nhất định nó không đi qua cổng này. Chúng ta phải tư tưởng là nhất định chúng ta sẽ không để tâm thức hay là thần thức của chúng ta đi qua cái cổng này. Thì đó là cái cách mà chúng ta phải tư tưởng ngay từ bây giờ. And then you see, then is our eye. Both eye is the drawer, third drawer. The first drawer was the top of the head. Second is the eyebrow. Now third one is the eye, both eye. Consciousness can be lived through the eye, but that if you consciousness go out from here, then it can be that we will be born as yaksha, raksha, those demons, like kind of the spirit which harms other people, those who has the form and formless, both of them. So it's not very good. So that's why time to time, think about and make yourself attention that time when I leave my consciousness from my body, I will not leave from my eyes, because I don't want to take rebirth as like dreaming, like a kind of like so how to say, evil force. In Sanskrit, it can be the yaksha and raksha, that Tibetan is called nojin. So many of them be born because they live from there, and that's why automatically they take rebirth, such beings. So where such beings exist now, people feel that. You people often have fear, and sometimes you can see, and that's all is there because they lived from the eye, draw from the eye and take rebirth, such beings. So we should not leave from here. Time to time, sometimes think about both eye is also close by the dark blue hole. Sometimes you just think about that. It helps you. It's become habitualized. The time of the death automatically will appear for you. That will help a lot. So that's why the third drawer is the drawer of the eye, which is not the right drawer to leave. Và tiếp theo là vị trí của hai mắt. Tức là hai mắt của chúng ta là vị trí chúng ta gọi là cái cổng thứ ba. Thì cổng thứ nhất là vị trí ở đỉnh đầu, lúc nãy thầy nói rồi. Cổng thứ hai là ở giữa hai chân mày, chỗ con mắt thứ ba, và bây giờ là ở nơi đôi mắt là cổng thứ ba. Thì đây cũng là nơi mà tâm thức có khả năng sẽ thoát ra, phóng ra khỏi cơ thể khi mà chúng ta thực sự đã chết. Và nếu như mà trường hợp này diễn ra, tức là nếu mà xảy ra cái trường hợp là tâm thức của chúng ta từ mắt của mình nó đi ra khỏi cơ thể, qua các đôi mắt này, thì chúng ta sẽ tái sinh làm các loài như dạ xoa, la sát, tinh linh, yêu quái, yêu tinh vân vân, dù là chúng ta hữu sắc hay là vô sắc. Cho nên là chúng ta cần phải luôn luôn tư tưởng bản thân rằng là khi chết đi, nguyện cho tâm thức của tôi, nguyện cho tâm thức của con nhất định không ra từ đôi mắt này, nhất định không thoát ra khỏi cơ thể từ đôi mắt này. Bởi vì chúng ta không bao giờ muốn tái sinh làm la sát hết. Chúng ta đâu có bao giờ muốn tái sinh làm quỷ, làm la sát là dạ xoa. Dạ xoa trong tiếng Tà là nojin, là các loài dạ xoa vân vân. Thì bây giờ chúng ta đã hiểu được là những cái loài mà la sát và dạ xoa là từ đâu mà xuất hiện rồi. Đó là do khi chết á, ở cái kiếp trước khi mà chết đi, cái tâm thức của họ thoát ra từ đôi mắt, cho nên là nó chính vì cái điều này đã đẩy họ chuyển sinh vào trong cảnh giới của các loài yêu tinh, ma quỷ, chẳng hạn như là la sát, dạ xoa vân vân. Cho nên là cũng giống như trên, chúng ta thường nếu mà là người tu thường là sẽ niêm phong cái đôi mắt của mình với cái chữ hung màu xanh thẳm, màu xanh dương đậm á, thì niêm phong bằng chữ hung màu xanh dương thẳm, và luôn luôn định hình một cái tư tưởng nhắc lại với tâm thức mình rằng là nhất định không để tâm thức này thoát ra khỏi cơ thể từ đôi mắt khi chết đi. And then you see most, I think it happens, more often happens that our consciousness leaves through the nostril, because the nostril, it can be positive and negative. Means the great practitioners, when they meditate after the death, to meet the two bindus, the red bindu, white bindu in a heart chakra.
once they meet the two bindus, the two thick layer in the heart chakra, and then there will be takes place enlightenment. So sometimes from the nostril, they're coming like kind of red bindu and white bindu. It's called the Changsam karma, the white bindu, red bindu of the Bodhicitta, we call that. But usually, normally, normal people who is not a very practitioner, it can be also living from the nostril often. And this is not the right place as well, because then we take rebound as it's called the Jisa Tibet, which means the smell eatings. So that there is many consciousness only can satisfied by smell. So that's why everybody, if you are a good practitioner, you should slowly learn how to make a sur. Understand sur? So this not smoke altering, but like smell altering. The sur practice is so necessary. You really can help many beings directly, because many of them are coming begging us every day, but we don't know it. So if our consciousness leave from through the nostril, it's that it can be that we also taking rebirth as smell eater. So tisa Tibet word. T means the smell, some means the eat, So there can be, you cannot give them food. So you cannot give them anything as smell. So there is special substance for the sur. So we should learn the sur how to do, especially when somebody pass away, like your friends and parents, whatever. So the sur is so important. At least 1 week, you should really perform the sur ritual always in lunchtime or evening time, because these smell eaters beings coming actually lunchtime, and not morning early, but lunchtime and the dinner time, they will come to beg us. So if this person who passed away, we don't want to dare take rebirth into the smell eater beings. We cannot see that, it's invisible. So then we can do the sur. So it's very necessary, if you really learn that, do the time to time. Okay, so this is the I think the fourth. Và tiếp theo là một cái trường hợp mà đa số các loài hữu tình sẽ thoát ra, tức là tâm thức của các loài hữu tình sẽ thoát ra, đó là đi qua từ mũi. Đây là cổng thứ tư. Thì cái hiện tượng ở lên mũi á, nó có thể tốt, nó có thể xấu. Là khi nào là nó tốt? Khi mà cái người đó là một người có công phu tu tập. Thì khi một người mà có công phu tu tập á, thì họ sẽ an trú ở trong chánh định cho đến khi mà hai tinh điểm trắng và đỏ hợp nhất để họ đạt đạo. Thì ở trong từ chuyên môn của Phật giáo Tạng truyền, thì cái từ này trong tiếng Tạng được gọi là Chang Sem Karma, có nghĩa là bồ đề tâm trắng và đỏ. Thì khi mà bồ đề tâm trắng và đỏ lưu xuất ra bên ngoài, thì đó là một dấu hiệu cho thấy là người này đã xuất định. Đó là trường hợp của một người tu. Thì khi mà hai cái dấu hiệu này xuất hiện trên cơ thể của người tu, thì cái người mà quan sát sẽ biết rằng là người này đã phóng thần thức ra khỏi cơ thể rồi. Thì đó là trường hợp đối với người tu thôi. Còn đa số trường hợp người thường á, thì cũng sẽ thoát ra bằng cái đường mũi này. Và khi mà thoát ra như vậy thì họ sẽ sinh làm các loài hữu tình thụ hưởng thông qua mùi hương. Thụ hưởng thông qua mùi hương. Thì đến đây là chúng ta đã có thể mường tượng được cái tầm quan trọng của pháp rất quen thuộc với mình. Đây là pháp thí thực, ở trong tiếng Tạng gọi là sur. Thì đây là pháp thí thực, cái tên gọi là thí thực có nghĩa là chúng ta thí những cái thực phẩm thông qua mùi hương cho cái loài mà thụ hưởng như vậy. Thì chỉ có những loài nào mà thụ hưởng qua mùi hương á, thì họ khi mà chúng ta cúng thí như vậy thì họ sẽ có thể nhận được. Thì những cái phần như vậy rất là đông và hầu hết đều rất là cần chúng ta cứu độ, bởi vì chúng ta là người tu nên chúng ta có thể làm được gọi là tác pháp thí thực. Thì khi mà chúng ta tác pháp thí thực, chúng ta cử hành các cái pháp về sur như thế này,
thì chúng ta có thể giúp cho những phần như vậy họ có thể thọ dụng được. Và nếu như chúng ta tác pháp thí thực á, thì thường là chúng ta sẽ tác pháp vào 2 thời điểm là giờ cơm trưa, tức là giờ trưa hoặc là giờ cơm tối. Tại vì đây là 2 cái thời điểm mà họ dễ nhận được nhất. Khi mà chúng ta tác pháp thí thực thì họ dễ nhận được nhất. Và khi mà chúng ta thấy được điều này rồi thì thứ nhất là chúng ta xác định tư tưởng rằng là khi mà chúng ta chết đi thì cái tâm thức của chúng ta nó sẽ không thoát qua từ lỗ mũi này, tức là theo cái trạng thái của người thường, không có thoát ra khỏi cơ thể từ lỗ mũi này để mà chúng ta sinh làm các loài hữu tình như vậy. Và thứ hai là chúng ta nên có lòng từ bi, chúng ta thương những cái loài như vậy, và nếu như được điều kiện cho phép thì chúng ta rất là nên tác pháp thí thực, tức là chúng ta thí thực cho những loài thụ hưởng qua mùi hương như vậy, rất là tốt. Now, next one is your ears. From the ear can lift our consciousness as well. So as we said before, so time to time from the nostril also, that you think the dark blue hole is the closed nostrils. It's easy and it's very important to make a habit now, to train now, to make familiarity. That practice is so important, you know. And then the next one is our ears. Consciousness can be lifted from the ear because through hearing through the voice, often that happens. Even we chant prayers and you talk to the dying people, and if we are dying, somebody will come, say, maybe you don't worry, I'm here, something like this. But through this sound can be lift our consciousness through the ear. When the consciousness is living through the ear, then we will take rebirth. It's called human and non-human, kind of like mix. There's one being, there are such beings. Sometimes it appears to you as human. Sometimes it appears to you kind of like evil. So it's miwam chi. So in Tibet called, it's kind of that beings which we do not know. But it can be also sometimes like nagas and like a kind of the water spirit and spirit for the elementary spirit, like Mamo. All these kind of things take rebirth. It's not really best. So because now we should really think about after this life, at least that we become yogi and yogini, Bodhisattva, or the best will be to go to the Buddha's Pure Land. And we take with all our beloved and try to even all sentient beings if it's possible. So that's why our ear, if it's go through our consciousness depart from our ear, so it's not the best because we will take rebirth, that it's caused a kind of like mixture, human and non-human, which means sometimes appears like human, sometimes appears like animal or evil force. So it changed the form. So these kind of beings exist in this moment. Some of you may not have also experience. Some of people have that kind of have seen that. So it's lots. So we should not to take regard such things. That's why it's also important to close that door. Và tiếp theo là tai. Tai được xem là cổng thứ 5. Thì ở tại đây và kể cả tại mũi, tại đường mũi giống như lần trước thì chúng ta đều cần phải quán các cái chữ hung màu xanh thẳm, xanh dương thẳm, thường trực để chúng ta niêm phong lại. Và chúng ta phải xác định tư tưởng ngay từ bây giờ là cái tâm thức của mình nó không được đi ra khỏi cơ thể khi mà chúng ta chết đi á, nhất định không ra khỏi cơ thể bằng những cái cổng chẳng hạn như là mũi hoặc là tai. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là tâm thức có thể thoát ra từ tai của mình khi mà chúng ta chết đi. Và do đó khi mà đây là lý do tại sao khi mà có ai mất á, thì thông thường là bản thân chúng ta hoặc là chúng ta có thể thỉnh người khác đến để tụng kinh, rồi nói lời an ủi, động viên, hướng dẫn tu tập vân vân, bởi vì cái tâm thức rất có thể là nó sẽ đi đến cái lỗ tai. Và một khi mà ra từ tai rồi á thì hữu tình có thể sinh trong 2 trạng thái. Trạng thái thứ nhất là sinh làm nhân, tức là làm người, và thứ hai là phi nhân.
Phi nhân có nghĩa là các loài không phải là người. Nếu mà chúng ta dịch một cách đơn giản nghĩa là không phải là người, có nghĩa là nhân và phi nhân, nghĩa là chúng ta có thể làm người nhưng cũng biết đâu rằng là do một cái duyên nghiệp nào đó chúng ta lại sinh ra làm loài phi nhân, chẳng hạn như sinh làm các loài rồng, các loài tinh linh, hoặc là các loài mà ở trong tiếng Tạng gọi là mamo, các loại mẫu chủng vân vân. Đó nghĩa là làm những cái loài mà vô sắc thôi nhưng mà không phải là con người. Thì cho nên chúng ta cần phải xác định ngay từ bây giờ rằng là những cái cổng này, tức là ở đây cụ thể là cái cổng đi qua cái tai này, nó không ổn chút nào hết, bởi vì chúng ta có thể sinh ra làm phi nhân. Tức là chúng ta có một cái kiếp sau chúng ta sinh ra làm, chẳng hạn như là làm các cái loài rồng, hoặc là làm cái loài tinh linh, ma quỷ vân vân. Thì những điều này nó không hề tốt đẹp cho chúng ta, và thực tế là đã có rất là nhiều người họ nhìn thấy phi nhân và rồng rồi. Cho nên là rõ ràng là chúng ta cần phải xác định, chúng ta niêm phong những cái cổng này lại. Chúng ta phải xác định tư tưởng rằng là chúng ta không để cho tâm thức của chúng ta khi chúng ta chết đi nó sẽ thoát ra khỏi từ cơ thể, thoát ra khỏi cơ thể từ cái đôi tai của mình. And then our consciousness lives from the mouth, from through the mouth. This is not the right again, because here we have the mostly is called the desire, attachment, and all this kind of stinginess, all the emotions through our mouth. So that's why it goes through here, that our consciousness will take rebirth. It's called the hungry ghost, yidak. So the yidak or the hungry ghost has many different types. They have some of them having the only 1 day life. Some of them have the very long life. Some of them is with the form. Some of them is formless. And some of them even we cannot see. They're still in our room, but we cannot see that. So this kind of things, so many beings which belong to the hungry ghost, the Tibetan is called Yida. So this kind of being has no other thoughts than food, to get to eat something. So that's why it's very important, really, really very, very important, that our consciousness should not leave from the mouth. But it happens often that many people after dying, they open their mouth, and sometimes people sleep time also open the mouth very, very, how to say, right? So it should not be like that. We're trying to think again, as I said, so dark blue home, close the door. So we have to learn that, we have to study that. And this is very, very important, because if we go from there, live from the mouth, it might take rebirth, mostly say at the hungry ghost. So Yida, this is not good. So that's why we should be careful. We need to know how to plan now, which door is most important. Okay. Kế đến đó là miệng của chúng ta, thì đây chính là cổng thứ 6. Mà cái miệng này của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là nếu mà gọi là người đời ấy, thì đây chính là cái nơi mà chúng ta hay thể hiện cái sự sân si của mình, thể hiện quan điểm, rồi những cái lời nói nó không có tốt đẹp, những cái lời nói bất thiện, rồi những cái tâm sân si, oán giận vân vân, thì nó đều được thể hiện qua cái miệng. Cho nên là nếu như mà trường hợp xảy ra mà tâm thức của chúng ta mà khi chết đi ấy, là tâm thức của chúng ta ra khỏi cơ thể từ đường miệng, thì điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ sinh làm ngạ quỷ. Ngạ quỷ thì sẽ có những ngạ quỷ có cái đời sống dài, có ngạ quỷ có đời sống ngắn, rồi có ngạ quỷ là vô sắc, có ngạ quỷ là hữu sắc. Nghĩa là đôi khi mà chúng ta nhìn thấy gọi là những cái âm hồn vất vưởng vân vân, thì thường đó là ngạ quỷ. Nghĩa là chúng ta thấy ở trong nhà mình hoặc là ở nơi nào đó, và thường đã sinh ra làm ngạ quỷ thì sẽ sống trong thường trực, sống trong đói khát. Cho nên là loài ngạ quỷ thì chỉ nghĩ đến cái chuyện ăn uống mà thôi, không còn có bất cứ một cái tâm trí cho cái chuyện khác nữa. Cho nên là bản thân chúng ta bây giờ chúng ta cần phải xác định rõ ràng rằng là khi mà tôi chết đi thì nhất định là tâm thức của tôi sẽ không đi ra khỏi cơ thể từ đường miệng. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là trên thực tế thì sẽ có rất là nhiều người khi mà họ chết đi
cái miệng của họ tự nhiên nó mở ra. Và hoặc là trong khi mà chúng ta ngủ, nếu mà chúng ta để ý thì sẽ thấy là có những người họ ngủ với cái miệng mở ra, thì đây thực sự là một cái điều nó không tốt đâu. Cho nên là chúng ta cũng phải luôn luôn quán chữ hung màu xanh dương thẳm ở nơi miệng của mình, giống như là để niêm phong cho cái miệng của mình. Chứ là chúng ta xác định cái tư tưởng cho nó quen, để cái tâm thức của chúng ta nó hiểu rằng là nó không thể nào ra khỏi cơ thể bằng đường miệng khi chết đi được. Bởi vì chúng ta ý thức được là một khi mà cái tâm thức của mình mà khi chết mà thoát ra từ đường miệng thì chúng ta sẽ tái sinh làm ngạ quỷ. Cho nên là chúng ta cần phải xác định ngay từ bây giờ là cái cổng nào mới là cái cổng thực sự quan trọng nhất đối với chúng ta, và những cái cổng nào mà chúng ta nhất định phải niêm phong lại để cho tâm thức chúng ta sẽ không bao giờ ra khỏi cơ thể từ đường đó. And then one drawer is our navel chakra. So navel, not chakra, just navel. So navel is Dewa. Sorry. So navel is very, very important because we have come through here. When we born, it was joined to our mother. So which means it has connected to the life, this life and life before. So that's why when the Chalung practice in Naro Yoga, the most important chakra is the navel chakra. Tumo, place, bliss, place, everything is with the navel chakra. But now it's not talking about chakra, but the door of our navel can be lived through here. When there's consciousness living through there, so we will take rebirth. It's called, that is desires realm, not the beings all, but there's the kind of like a goddess. There's the dollar rektuk, there's the 6 different desires goddess, realms goddess. For example, the 4 directions Dharma kings, and so such the kind of the Lokapala. So you become the Lokapala protector, like kind protector, but it does not mean to get enlightenment. It does not mean that you have chance to do the practice and meditate and so on, etc. So better not to take rebirth as such a goddess or such a spirit. So it happens often. So that's why it is not the right door as well. So you need to know all these doors in order to study the Bardo, especially we talked last time about the Bardo, but now how to practice, not just to hear, how to practice. So that's why. Và cổng tiếp theo là rốn. Thì ở đây là chúng ta sẽ thấy rằng là rốn nó gắn liền với chúng ta từ khi mà chúng ta đến thế giới này. Khi mà chúng ta vừa mới xuất hiện ở trong bào thai của mẹ thì chúng ta đã kết nối với mẹ mình thông qua rốn rồi. Rốn ở trong tiếng Tạng gọi là Tewa. Và trong giáo lý của Sa Lung thì chúng ta thấy rằng là luân xa rốn là một trong những cái luân xa mà được nhắc rất nhiều và cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên ở đây chúng ta không nói về luân xa rốn mà chúng ta nói ở vị trí rốn. Thì khi mà tâm thức của chúng ta thoát ra khỏi cơ thể từ vị trí này thì chúng ta sẽ sinh vào dục giới. Sinh vào dục giới thì nó sẽ có đâu đó khoảng 6 hình thái tái sinh. Nhưng mà hầu hết là chúng ta sẽ tụ chung lại là chúng ta sẽ sinh vào những cái vị mà chúng ta gọi là Lokapala, là những vị gọi là hộ thế thiên tôn. Nghĩa là có khi thì chúng ta sinh làm tứ thiên vương chẳng hạn. Đó. Nhưng mà cho dù là chúng ta sinh vào cảnh giới nào đi chăng nữa trong dục giới, kể cả khi chúng ta làm thần nha, kể cả khi chúng ta làm những vị thiên vương như vậy, nhưng mà chúng ta cũng không có nhiều cái cơ hội để chúng ta tu học Phật Pháp cho nghiêm chỉnh để chúng ta đạt được đến giải thoát. Cho nên là đây là những cái kiến thức rất là quan trọng, nó cực kỳ quan trọng, bởi vì nó sẽ là những cái nền tảng cơ bản để chúng ta hiểu được cái quá trình, những cái thông tin về trung hữu nó diễn ra như thế nào, những cái quá trình này nó diễn ra làm sao. Đây là những kiến thức rất là quan trọng đối với chúng ta. So, and then the last 2 doors, our 2 lower doors. The first one is the in front door. The consciousness one lives from here. No matter if you are male or female, it's same effect. It will take rebirth into the animal realms, that we become animals, like dogs, cow, I don't know, whatever.
So of course it is also not best. So if it leaves from the in front door, the lower door, from the genital here, and then genitals, so we will take rebirth as the animals realm. And there's so many different animals, right? Many of you know, which we know, which we don't know. Insect, everything count into the animals. So it can be many different form, different life. It's none of them is not really happy and not really pleasant. They suffer lots. So that's why we don't want to take rebirth in such beings. And especially they can't form the form from the animals, the life through the animals. You cannot wake up your Buddha nature. So that's why it's very, very important to think, we don't want to take rebirth such beings. So the lower door, especially in front door, is also same like before. We have to think about is the door not to leave my consciousness. Và hai cổng còn lại thì cổng thứ nhất chúng ta gọi là cửa hạ trước, nó chính là cái bộ phận sinh dục của chúng ta. Thì cho dù là bất kể là nam hay là nữ, mà khi mà chúng ta chết đi mà tâm thức của chúng ta thoát ra khỏi cơ thể từ cái vị trí này, thì điều đó đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ sinh làm loài súc sanh. Nghĩa là chúng ta có thể sinh làm một con chó, là một con bò, vân vân. Thì một khi mà đã mang thân súc sanh thì chắc chắn nó là không tốt rồi. Khi tâm thức của chúng ta mà thoát ra bằng cái chúng ta gọi là cửa hạ trước á, cửa hạ trước, thì chúng ta sẽ sinh làm súc sanh. Và kể cả các loài côn trùng chúng ta thấy đầy đủ sắc màu, đầy đủ đời sống, dài ngắn tùy thuộc theo. Nghĩa là chúng ta thấy là loài súc sanh thì rất là đa dạng về hình dáng, đa dạng về tập quán, vân vân. Tuy nhiên tự chung đã mang thân súc sinh là khổ đau triền miên rồi, đã mang thân súc sinh là khổ đau triền miên rồi, mà sống với thân súc sinh thì hai cái chữ Phật tánh nó xa lắm, chúng ta không thể nào có thể với tới được, không thể nào hiểu được. Cho nên cũng giống như là các cái cửa trước, chúng ta cần phải xác định tư tưởng rằng là nhất định khi chết đi thì cái tâm thức của tôi nó sẽ không ra khỏi cơ thể bằng đường này, bằng cái đường cửa hạ trước này. And then last one is the behind door, the behind door and harness. So from our consciousness leaves from there, and then we take rebirth as hell beings. So hell beings, of course, is not the place to go. So according to the Buddhist explained, there is different types of that, but anyway, it's not to the place to go. So we should really take care all these doors I explained to you. In order to learn the Bardo, and you really want to do the Buddhist, the pure Dharma practice, this is the very important, because we might think our consciousness is the inside of the body. So when we leave, how it leave, people ask lots. And normally in Tibet Buddhist, after the doctor say that the person is passed away, no any channel, no any kind of the pulse are not moving anymore. So when they decided, according to the Buddhists, especially Vajrayana, the consciousness, the subtle consciousness is lying back to the central channel. So it's at least stay with this physical body at least 3 days. So stay at least 3 days. It can be more. It's minimum 3 days will stay with that. During these 3 days, many things happens, because they can hear, they can see, and they can feel. Okay, so we cannot hear them, we cannot see them, we cannot even feel. Some people maybe feel some feelings, but mostly it happens with their side. So that's why now when we are alive and when we want to help somebody, so we should practice Hoa, we should learn the channel in chakra. So according to Naropa said, those people who practice of the channel chakra, wind, and will not have, it will be very easy to closing those samsara doors.
the 9 samsara door, the 8 samsara doors, the 9 liberation door will be open. So in order to do that, of course, we need to train with the channel, chakra, wind, and bindu, Chalung Tegle, especially if you study the Naropa yoga. So it is about how to close the door, how to transform the inner peace and bliss and wisdoms. So that's why it's very, very important, as I explained, to know this, the doors are what we need to close and what we need to open. Và cuối cùng đó là chúng ta gọi là cửa hạ sâu. Cửa hạ sâu nghĩa là cái lỗ mà tận cùng nhất của chúng ta rồi, đó là nơi chúng ta đi đại tiện. Thì khi mà tâm thức của chúng ta thoát ra khỏi cơ thể vào lúc mà chúng ta chết đi mà bằng đường này á, thì chúng ta sẽ sinh vào địa ngục. Đó là cái dấu hiệu cho chúng ta biết là chúng ta sẽ sinh vào trong địa ngục. Và theo giáo lý của Phật thì có rất là nhiều tầng địa ngục. Tuy nhiên cho dù là tầng nào của địa ngục đi chăng nữa, cho dù là cảnh giới nào của địa ngục đi chăng nữa, thì đã hiểu rồi thì chúng ta thấy tốt nhất là tránh xa. Cho nên là chúng ta cần phải cố gắng nắm cho vững những kiến thức này. Bởi vì khi mà chúng ta nắm được rồi thì chúng ta mới xác định với chính mình, đặc biệt là xác định với tâm thức, rằng là một khi mà tâm thức ra khỏi cơ thể thì nhất định chỉ có một đường ra duy nhất mà thôi, còn lại là không có bao giờ mà ra bằng cái đường nào khác. Thì chúng ta đều biết rằng là cái chết mà theo y khoa là cái chết mà được các y bác sĩ sẽ dựa trên các cái dấu hiệu lâm sàng để mà khẳng định rằng là người này đã chết hay chưa. Tuy nhiên là đối với là người hiểu đạo á, thì mặc dù là các dấu hiệu lâm sàng của sự sống nó không còn nữa, nhưng mà 3 ngày sau đó, 3 ngày tính từ lúc mà những cái dấu hiệu này biến mất, những dấu hiệu lâm sàng này không còn nữa đó, thì 3 ngày sau đó mới là những ngày cực kỳ quan trọng. Bởi vì trong thời gian 3 ngày này á, là người mất có thể thấy, có thể nghe, có thể cảm nhận được xung quanh, và đặc biệt là những người thân thiết với mình. Mặc dù là chúng ta là người thân, chúng ta là người sống, nhưng chúng ta không có bao nhiêu cái sự cảm nhận về họ. Nhưng mà người mất thì có thể thấy, có thể nghe, có thể cảm nhận rất là rõ. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy được cái tầm quan trọng của việc là chúng ta cần phải học về hệ thống kinh mạch, rồi học về khí và học về các tinh điểm, rất là quan trọng đối với chúng ta. Và đặc biệt là những cái cách thức mà để chúng ta chuyển hóa tâm thức của mình để luôn luôn an trú trong Đại Lạc. Tổ Naropa ngài đã từng nói rằng là đối với lại những hành giả mà đã có thể thông suốt được về mạch và khí đó, thì họ rất là dễ dàng trong việc đóng các cái cánh cửa mà được gọi là trầm luân bát môn á. Trầm luân bát môn có nghĩa là 8 cánh cửa luân hồi á, tức là trong cơ thể chỉ đi ra từ một cửa duy nhất mà thôi, còn 8 cái cửa còn lại là nó sẽ đưa chúng ta trong trầm luân sinh tử. Cho nên là đây là lý do tại sao mà chúng ta cần phải học về sa luân thiết lê, có nghĩa là về mạch, khí và tinh, cũng như là các cái cách thức để chúng ta có thể chuyển hóa cái tâm thức của mình để luôn luôn an trú trong sự an lạc, an trú trong Đại Lạc. Bởi vì chúng ta ý thức được là chỉ có như vậy thì khi mà chúng ta chết đi thì những 8 cái cánh cửa kia mới đóng lại được, và chúng ta chỉ mở được, chúng ta chỉ cần mở một cánh cổng duy nhất thôi để mà chúng ta có thể thực sự đạt được đến cái kết quả mà mình mong muốn. So last time I taught, we will go through a little bit with this text, the Bardo prayer, which is composed by Gyalwang Angbo Kunga Paljor, which is the Drupaka lineage master. I think it was maybe the second throne holder of the lineage. Actually, is the manifestation of the Naropa and manifestation of the Drupaka first master, which called Lingreba. So that's why it's very, very important prayer. We have many prayers, especially from the Nyingma tradition. There is a lot of part of prayers, but this one I think is very important for you to understand, and not too long, not too short, not complicated. So if you have time, read once even month, it's very good. If you cannot read every day, so once even month, once in week, whatever you can do, the Bardo, you need to remind you. So if you remind, you will feel that, especially if you want to help your parents and your friends. First, you need to know all this process, and this is the most important. So that's why this prayer I found is very important and very profound and very intensive.
Thì lần trước là thầy đã có đọc qua cho chúng ta lời khấn nguyện giai đoạn trung ấm mà chúng ta đang thấy trên màn hình, được viết bởi Gawe Wangpo Kunga Penjur. Thì ngài chính là vị trì giữ pháp tòa của dòng Drupa đời thứ hai, và ngài là một hóa thân của Naropa. Và mặc dù là ở trong các truyền thống khác, chẳng hạn như là truyền thống Myanmar, có rất là nhiều những cái bài nguyện về giai đoạn trung ấm này. Tuy nhiên là bài này thì bản thân thầy nghĩ rằng là đối với chúng ta nó đặc biệt quan trọng. Và nếu như có thể thì mỗi tháng chúng ta nên tụng qua bài nguyện này một lần, hoặc là tốt hơn nữa thì là mỗi tuần hoặc thậm chí là mỗi ngày chúng ta tụng qua một lần, để chúng ta dần dần chúng ta có thể thực sự gọi là thâm nhập được nghĩa lý của bài nguyện. Và bởi vì cái việc mà thâm nhập được nghĩa lý của bài nguyện như thế này, nó không chỉ lợi lạc cho mình mà nó còn lợi lạc được cho người khác. Người khác ở đây đó chính là người thân của mình, là cha mẹ mình, là anh em của mình, là bạn bè của mình. Cho nên là bài nguyện này là bài nguyện mà chúng ta cần phải lưu tâm để chúng ta tụng đọc. So here today I will read sentence by sentence, but don't need to read English. I will not read the English because you have different language. You have Chinese, Vietnamese, and Russian. So the main language you study is not the English, but anyway, I will read the first Tibetan and I will explain by short, because it can be very long, but anyway, we do that. So at first, you see the Sanskrit word, Namo Mahamudra. So this is the very important to paying homage to your truth nature. The Mahamudra, which means today here, that your truth nature and your primordial wisdom, and that your nature of your mind. So this is the ultimate object of your paying homage, to pay homage, not only just to the Lama, not only your masters, that you pay homage to the realization of the Mahamudra, which means your truth nature mind. You see some Lamas, some great masters pay homage to the compassion. For example, Chandrakirti text. You can see Chandrakirti say, I pay homage to the compassion. The compassion is the seed of to achieve the Buddhahood, right? So some, for example, Nagarjuna say, I pay homage to the idea of the interdependentness, because through the interdependentness is the only key how to understand of the emptiness. The same way, today, the Kayuba lineage, I pay homage to my true nature of mind, to the realizing the true nature of mind is the only to achieve the full, the primordial wisdom, which is again, the Buddhahood, or you can say the fully enlightenment, which can be achieved. So you see, there is a different way. So here today, not saying to the Vajradhara, not saying to the Lama, not saying to even his root master, but say, I pay homage to the Mahamudra, which means the true nature of the mind. So this is ultimately, because you will never, this faith or devotion, which calls that irreversible, because the truth nature mind, the truth realization, you will have always inspiration and trust, and your devotion to that, it will never change. With the Lama, with the teacher, it changed, because as long teacher is good, as long Lama is nice to you, as long that master is good to you, you have devotion. But certain time if they change, then you lose your devotion. It is reversible. So this one is the irreversible, which means Tibet. It will be always there. So this is very important. Sometimes you should pray to your nature of mind, or to pay homage to the compassion, to pay homage to the
understanding of the interdependence, like Nagarjuna saying. So that's why this is the first word is very, very essential, very important. Thì ở đây thì thầy sẽ đi qua từng câu và thầy sẽ đọc cái phần tiếng Tạng. Ở đây thì thầy sẽ không đọc tiếng Anh, bởi vì thực ra thì mỗi người trong chúng ta sẽ có những cái ngôn ngữ của riêng mình. Người Việt thì sẽ đọc tiếng Việt, người Hoa thì đọc tiếng Hoa, người Nga đọc tiếng Nga. Thì sẽ không có một cái ngôn ngữ nào mà gọi là chung nhất hết, chỉ trừ tiếng Tạng ở đây. Cho nên là thầy sẽ đọc qua tiếng Tạng và kèm theo giải thích. Thì đầu tiên là câu Namo Mahamudraya, kính lạy Đại Thủ Ấn. Thì tại sao chúng ta lại kính lạy Đại Thủ Ấn? Tại sao chúng ta lại kính lễ Đại Thủ Ấn ở đây? Chúng ta kính lễ Đại Thủ Ấn có nghĩa là chúng ta kính lễ chân tâm bản tánh. Chân tâm bản tánh của chúng ta là một đề mục vô cùng quan trọng, là một đối tượng vô cùng quan trọng, bởi vì đây là đối tượng có thể gọi là cao thượng nhất. Thì hôm nay chúng ta sẽ thấy nó hơi khác với mọi khi. Trong cái hiểu biết của chúng ta thì thông thường là sư phụ, thông thường là bổn sư, nhưng hôm nay không phải là sư phụ mà là Đại Thủ Ấn, là chân tâm bản tánh của mình. Rất là nhiều những bậc đạo sư khác, các ngài sẽ có những cái đề mục để các ngài kính lễ. Chẳng hạn như là ngài Nguyệt Xứng thì ngài sẽ luôn luôn là kính lễ lòng bi mẫn, kính lễ đức từ bi. Thì tại sao? Tại vì đức bi mẫn đây chính là chủng tử của Phật. Hay như là ngài Long Thọ Nagarjuna chẳng hạn, thì ngài lại là kính lễ Lý Duyên Khởi, bởi vì đối với ngài Lý Duyên Khởi chính là chìa khóa để có thể thấu triệt được về tánh không. Thì hôm nay dòng ca kiêu của chúng ta thì chúng ta là kính lễ chân tâm bản tánh, kính lễ Đại Thủ Ấn, kính lễ Phật tánh, kính lễ vô sư trí, kính lễ chánh đẳng giác. Tức là có rất là nhiều những cái cách để chúng ta hiểu về chữ Đại Thủ Ấn ở đây. Nghĩa là hôm nay ở đây chúng ta không thấy có hình bóng của Pháp Thân Kim Cang Trì, cũng không có hình bóng của vị mà chúng ta gọi là sư phụ hay là bổn sư, mà chính là Đại Thủ Ấn, chính là chân tâm bản tánh. Thì tại sao lại là cái nơi tối thượng? Tại sao chân tâm bản tánh lại là nơi tối thượng? Là vì ở nơi chân tâm bản tánh, ở nơi chánh đẳng giác, tất cả mọi sự đều hiện hữu và không hề thay đổi, giống như là lòng bi mẫn, giống như là Lý Duyên Khởi vậy. Còn sư phụ á, khi mà chúng ta lấy sư phụ làm đề mục để chúng ta kính lễ, thì do cái tâm phàm của mình á, thì thông thường là khi nào chừng nào á, mà thầy còn tốt với mình theo cái kiểu mà mình thích á, thì lúc đó mình cảm thấy mình ưng bụng thì mình kính lễ. Nhưng mà đến một lúc nào đó chúng ta cảm thấy là hình như là sư phụ không có tốt như mình nghĩ, hoặc là không tốt như mình kỳ vọng á, thì lúc đó là chúng ta sẽ thoái tâm, nghĩa là chúng ta sẽ không còn có sự kính lễ ở nơi đó nữa. Cho nên ở đây chúng ta lấy chân tâm bản tánh làm đối tượng kính lễ, bởi vì khi chúng ta kính lễ, khi chúng ta kính lạy cái chân tâm bản tánh của mình, thì tất cả mọi cái phẩm đức ở nơi đó đều hiện hữu, bất biến, thường trụ, nó không đem đến cái sự thoái chuyển cho chúng ta. Thì đó chính là cái ý nghĩa của cái câu đầu tiên. So the next one is the Tibetan word Chukudumata wo Tukchuba Mata Yuma Letro Tabayi Kuini Jume Drowa Drenseba Drense Jume Kula Japsu Ches. So this is very special too. So it is saying that through the understanding that all the phenomena are illusory, right? Remember, I taught last time, the people who has the good practice of the Bardo, and then you need to have the first training, the illusory body and dream yoga, right? Remember, from the yoga of the Naroba. That was the highest condition who has already ready to do the Bardo. That is very important because you can mix the illusion of the dream, the illusion of the appearance, the illusion of the Bardo. Appearance means this life, which means three illusions that you can practice mixed together. This is Marpa calls the Sebo Namsum. Sebo means to mixing. So you really can understand everything is like dream, everything is like illusion, so everything is like Bardo. So these three are, if you understand as pure illusion, so you do not have really no problem to release from the attachment and hatred. The illusory body practice is the main technique is that we
overcome from the attachment and hatred, these two chatang, Guru Chatang Rangdol, Tibet call the self-liberating through the illusory practice to self-liberating, liberating the attachment and hatred. So the narrow yoga practice, the main purpose is to really, in very short period, to transform all these illusions, all these emotions, so in order to become pure illusion. So here saying that, understand? So one to understand that, one is to liberate from the impure illusion. So then all this impure illusion can be liberated through understanding that. Such a Lama, you will not easy to found. You will find many good Lamas, Kempo, Geshe, who can talk beautifully, who can explain 100 times nicer than any other, but put down to the practice, daily who put into the practice. You don't need to be always stay mountain, don't need to stay always in the remote, but engaging through the practice, transforming into the illusion is that such great we do not found easily. Understand? So that way, impure illusions, so that way, and the richest pure enlightenment body in the illusory body, the guide, who can guide that, right? Who leads the illusory beings take refuge. So if you having that understand, so it's very important, Lama as illusion and the disciples as illusion, but transforming into the pure illusion, taking the refuge through the pure illusion, from the pure illusion, that will stay forever. So this is the very important for the paying homage. Think about that. The meaning is important, not just to text, to read. The meaning when you read that, you think about that. You have to meditate on that. Your Bardo practice will become very, very, very effective. Really, really no fear. You will be ready to live 1 hour. You can help many others because they feel your count of your blessing, count of your energy, count of your vibration. So that is the very important. Theo sau là do thấu hiểu các pháp đều là hư ảo, chúng sanh sẽ được giải thoát khỏi ảo tưởng bất tịnh và đạt được thân giác ngộ thanh tịnh. Trong huyễn thân này, chúng con xin quy y bậc đạo sư dẫn dắt những chúng sanh mê lầm. Thì ở đây chúng ta thấy rõ cái nội hàm của 4 dòng này, đó chính là nhìn rõ mọi sự như huyễn. Giống như lần trước thì thầy có nói rằng là đối với lại các hành giả thì chúng ta cần phải học và chúng ta cần phải tu tập về 2 pháp của tổ Naropa, đó chính là huyễn thân và mộng du già. Bởi vì đây là 2 trọng điểm đặc biệt đối với lại những người mà nghiên cứu và thực hành các giáo lý về trung giới, về Bardo. Thì lúc này chúng ta rất là cần cái sự hiểu biết cũng như là những cái kinh nghiệm tu tập của chúng ta về huyễn thân và mộng du già. Bởi vì lúc này chúng ta sẽ thực sự thấy được mọi sự như mộng như huyễn. Tổ Mapa nói rằng là khi mà chúng ta thực sự có cái sự đào sâu về hiểu biết và trải nghiệm và kinh nghiệm tu tập ở đây ấy, thì chúng ta sẽ nhìn được mọi sự đúng thật như mộng và như huyễn. Và một khi mà chúng ta thấy được đúng như thế thì cái tâm của chúng ta sẽ không còn cái mà chúng ta gọi là tham luyến hay là chấp thủ hay là sân hận nữa. Lúc bấy giờ thì một khi mà chúng ta đã thấy được mọi sự như mộng như huyễn rồi thì cả 2 tham và sân đều chẳng còn, tham và ưu đều chẳng còn. Thì đây chính là cái mục tiêu tại sao chúng ta cần phải đào sâu trong cái công phu tu tập cũng như là nghiên cứu về 2 pháp hành này của tổ Naropa. Bởi vì chúng ta nhất định cần phải thấy được mọi sự giống như mộng, như huyễn, như hư ảo thôi. Thì một khi mà chúng ta thấy được rồi thì chúng ta sẽ không còn tham lam và sân giận nữa. Thì khi chúng ta thực sự thấy được rồi thì đây chính là chỗ mà chúng ta gọi là thực chứng. Khi mà chúng ta nói về giáo lý thì chúng ta thấy có rất là nhiều người họ nói rất là hay, họ có thể thuyết pháp một cách gọi là thao thao bất tuyệt. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đi gặp một vài vị Khenpo nào đó, hoặc là một vài vị mà có hiểu về cái gọi là đọc sách nhiều thì chúng ta sẽ nghe các vị giảng rất là nhiều,
Nhưng mà cái người mà thực chứng những gì mà họ nói á, thì đây là cái điều nó lại không hề dễ dàng để chúng ta tìm thấy. Và chúng ta cũng không cần là cần phải chúng ta cũng không cần phải lên núi đao vào rừng thẳm để mà chúng ta thấy được mọi sự đúng như thật. Tức là mọi sự trong đời đều như mộng, như huyễn, như ảo ảnh mà thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là trong huyễn thân này, chúng con xin quy y bậc đạo sư dẫn dắt những chúng sinh mê lầm. Tức có nghĩa rằng là con thấy được chính con, và kể cả thầy cùng với tất cả hữu tình chúng sinh đều là huyễn thân thôi. Và từ cái tri kiến về huyễn thân này, chúng con xin quy y Ngài. Đây chính là cái nghĩa lý mà chúng ta cần phải nắm. Bởi vì nghĩa lý rất là quan trọng. Chúng ta đừng có chỉ có tụng về mặt câu chữ thôi. Bởi vì khi mà chúng ta nắm được về nghĩa lý rồi á, thì cái công phu tu tập về trung giới, trung hữu này của chúng ta nó sẽ vững chắc. Lúc đó thì chúng ta sẽ không có sự do dự, không có sự sợ hãi. Bởi vì một khi mà chúng ta nắm được nghĩa lý rồi, nghĩa là chúng ta hiểu được là chúng ta nên tu tập như thế nào cho đúng. And so that is the very important, because the practice of the illusory is the release from the depression from your mind, the tension. We have lots of tension. Our mind has lots of tension. So we meditate, we try to heal. We mind training practice and bodhicitta, all these things. But we have habit, beginningless now. Our habitual patterns is so deep, so thick. It's not that easy. So if you luckily meet the illusory yogi master who really directly introducing to you, it will be not that easy, of course. It looks like beginning kind of like crazy way to practice, but there is a way to do practice, but it will really release you. It will really, you will change within the pure short period time. You will totally changing. So that's why it's saying the illusory, impure, transforming into the pure. That's why it's called. Now you see, Gumil Luchen Gombo Chonyin, Gumil Taso Semchen La, Draw Gumil Nawa, Luar Mijursing, Gumarango Shiva Chinjilo. The only thing is the problem that we have not realized as illusion. So you see, lots of people work very hard. Even some lamas, Rinpoches, the building and that. It's become afterwards for the object of the fight, object of the crawl people. So Milarepa said, I don't want to leave anybody to fight for my things. You see, it's illusion, my dear. The illusion of the dream, illusion of the appearance. Appearance means illusion of the life, illusion of the Bardo. If you can mix these three together, you will not have so much attention to do that, to make it, you will not think too much of the future, because it will happen, maybe yes, but we need to leave. And then there is some problem. So that's why here saying is the very important is, so here says we are misled or missed by the illusory appearance, right? So cease to be missed by the illusory appearance. So we are really inside the illusion. So we have to think about, now I have to need somebody. So that's why in order to learn Bardo, in order to learn that illusory body yoga, in order to do the dream yoga, you need to have the idea first, what does mean the illusion, understand? So illusion is not just that you make kind of that. It is that we do not understand the truth nature, the reality, we have no idea. It means that way. So it's very, very nice to say here, so here, the last one grants us the grace to recognize the nature of the illusion. The nature of the illusion is your true nature mind. Nature of the illusion is the true understanding of the Mahamudra realization. So this is what we need, really necessarily. So in order to do so now, anyway, I thought these three illusions
try to write down, think about illusory of the life, illusory of the dream, illusory of the Bardo or intermediate state. These three of them we have to train before go practice of the element dissolution. Understand? Now it will come. How to we feel that? How can we recognize the dissolution of the elementary? Đây là những cái đề mục rất là quan trọng. Đề mục về huyễn thân là cực kỳ quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta tu tập dựa trên đề mục này thì sẽ giúp giải phóng những cái mà chúng ta gọi là ức chế trong tâm hồn của mình. Tại ngày nay chúng ta ngồi thiền rất là nhiều, và đặc biệt là thiền về Bồ Đề Tâm, bởi vì chúng ta rất là mong một trong những cái mục tiêu của chúng ta là có thể giải phóng những cái ức chế, những cái bức bách của cái tâm thức này của chúng ta. Tuy nhiên là từ vô thủy cho đến ngày nay thì cái tập khí của chúng ta nó đã quá sâu dày rồi, cho nên không thể nào mà chỉ cần vài ba cái buổi ngồi thiền đó hoặc là vài ba cái ý niệm về Bồ Đề Tâm đó mà có thể dễ dàng giải phóng được những cái ức chế, những cái bức bách trong tâm hồn của chúng ta. Và khi mà những bậc chân sư, các bậc thầy mà chỉ bảo cho chúng ta về gọi là thấy mọi sự như huyễn đó, thấy mọi sự là huyễn, thì chúng ta mới cảm thấy là sao cái yếu chỉ nữa nó thật kỳ lạ, cái giáo lý nữa nó thật là kỳ lạ. Nhưng mà chúng ta hãy khoan để cái sự kỳ lạ đó nó xâm chiếm tâm hồn mình, và chúng ta cần phải trải nghiệm nó trước. Tức là thật sự cần phải thử quan sát mọi sự xem nó có đúng như vậy hay không. Bởi vì khi mà chúng ta trải nghiệm rồi thì chúng ta sẽ thấy được cái giá trị của đề mục huyễn thân. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là đấng bảo hộ chúng sanh khỏi những huyễn thân này, nguyện con và tất cả chúng sanh vượt thoát mê mờ, không còn bị mê hoặc bởi sắc tướng huyễn ảo, ban giá trị cho chúng con nhận ra được bản tánh của hư huyễn. Thế nên chúng ta thấy rằng là chúng ta là phàm phu, chúng ta không thấy được mọi sự là huyễn, và đó là một cái vấn đề rất là lớn đối với chúng ta. Và thậm chí ngày nay có rất là nhiều những vị mà cũng mang tiếng là Rinpoche ấy, nhưng mà nhìn vậy thôi chứ mà vẫn dính vào trong cái vấn đề này, và từ đó phát sinh ra nhiều những cái vấn đề khác. Còn Đức Milarepa ngài nói như thế nào? Ngài nói rằng là thầy chỉ muốn bước ra khỏi giấc mộng huyễn mà thôi. Tại sao ngài nói như vậy? Bởi vì ngài thấy mọi sự thật là như huyễn, như mộng thôi. Và ở đây chúng ta không thấy được điều đó, chúng ta không thấy được mọi sự là huyễn, là mộng, cho nên là chúng ta lầm tưởng. Chỉ cần chúng ta lầm tưởng chúng là thật thì lập tức là phát sinh vấn đề. Và chính cái sự mê lầm này đó mà chúng ta mới trầm luân trong sinh tử. Do đó chúng ta cần phải tìm hiểu về huyễn thân và mộng du già, nếu như thực sự mà chúng ta muốn tìm hiểu sâu về các giáo lý trung hữu. Và muốn mà tìm hiểu được thì đầu tiên chúng ta phải có một vài những cái ý niệm thật sự về hư huyễn đã. Chúng ta phải nhìn như thế nào gọi là hư huyễn. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là hư huyễn có nghĩa là lúc đó khi mà chúng ta thấy được mọi sự là huyễn thì chúng ta sẽ không còn bị mê hoặc bởi sắc tướng huyễn ảo nữa. Và chúng ta thỉnh cầu vị thầy ban giá trị cho chúng ta để chúng ta nhận ra được bản tánh của hư huyễn. Bản tánh của hư huyễn này chính là chân tâm của mình, chính là thật, chính là cái thật tánh của mình. Thì ở đây thầy muốn chỉ ra cho chúng ta ba cái đề mục chính yếu nhất mà chúng ta cần phải quán chiếu, có gắn liền với là chữ huyễn ảo này. Thứ nhất, chúng ta cần phải quan sát và thấy rõ cuộc đời này của chúng ta là huyễn ảo. Các giấc mộng của chúng ta là huyễn ảo, và mọi trung hữu hay là mọi trung giới cũng đều là huyễn ảo. Thì đây chính là ba cái đề mục chính yếu nhất mà chúng ta cần phải nhận diện. Thế thì làm sao để mà chúng ta có thể nhận diện cuộc đời này, nhận diện mộng, nhận diện trung hữu là huyễn ảo được? So that's just the first part, preparing the homage in this text. To pay the homage, to pay the respect, but it's linked to the yoga of Naropa, the yogic practice. Not only just Naropa, it's a yogic practice. So the main purpose is based on illusory body practice yoga. So as I told you, illusory body and Bardo and dream, three should practice together. So that's why it's happened like this. Now you see next one, the time of the death comes at the moment of the living. This impermanent illusory body. So the impure illusory body is impermanent. We change a lot.
we try keep our body very much to fit, and our skin changings, hair falling, there's something happens, no matter whatever do, it will change because impure illusion. If you transform into the pure illusion, then you will stay always young. Like Vajavara is the 16 years old. So if you really want to change that, we have to practice for that, not only just buying the expensive all these things. It will not never keep you young, unfortunately. No matter what kind of operation you do, it's illusion, my dear. So illusion will change, right? It's impure illusion. If there's no way to stay, there's nothing. No matter whatever you do, it will fall down one day. So that's why it's called at the moment of the living, this impermanent. Why you put impermanent? Because no matter what you do, it will change. It will go on. So that's why it's very important, illusory body. But good thing is, may we sever all the bonds, all the boundaries, the bonds of the desire and aversion and attachment. So how do we can cut down that? How do we can overcome that? That's very, very important. So these three main emotions coming to us, the desire and aversion and attachment are more stronger term of the death. It's very difficult because I know people saying that when they have everything fine, they said, I don't need to worry about it. If I build something, if I make something, I will leave that. It's not for me, say, but the term shows up, then you already feel that, that I cannot take it with me. But now when you train the illusion, and you will not have no problem. You will be illusion, I leave it. So everything is illusion. So that's why this moment, you need to have how to and rest naturally, right? So unprovoced mind itself. So unprovoced means that you do not think it's my, that I built, I bought, I paid money, I worked for that. We're thinking like that. So that's why it becomes the cause of the true samsara. Even the practitioners, monastery and the center, whatever, people work too much, and then time of the death coming, and then they need to thank you. Who will be take care of that? It's I work so much. All this coming, my dear. It's Milarepa said, and I think that one of the Drupon master, the latest the Drupon master Pachung Rinpoche told to the student, not even make tata, tata, his ashes, not make stupa. He said, no need, not necessary. Happy, very, very, very happy to leave this impure illusory body, throw it, give it to the bird. He told, really, no need to even make tata, like stupa. He said, no need, not necessary. During the living time, you use it good. And you really use it good for the Tibetan Buddhists to practice, to make yoga, to make salon, to train the bindus, to make bliss, to transform it. So that's why it's very important. So it's at rest. Understand? So here's the grant us the grace to integrate death into the path. You see, if you're dying through the pure illusory, you will be very, very happy. You will smile. You will say, I'm so happy to live. So this is the very, very important. This is the part of the prayer. Okay, then coming to the introducing. Thì ở đây đầu tiên là chúng ta thấy là có phần kính lễ. Phần kính lễ ở đây là để chúng ta có thể kết nối được với pháp hành của một hành giả. Và pháp hành được nhắc đến ở đây chính là huyễn thân. Thì giống như ở trên, thầy có nói rằng là chúng ta cần phải lấy 3 đề mục chính yếu nhất, đó chính là chúng ta nhìn rõ được đời này là huyễn, mộng là huyễn,
trung hữu cũng là huyễn. Tất cả đều là huyễn ảo. Ba đề mục này tất cả đều là huyễn ảo. Khi chúng ta tiến gần đến cái chết thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái lẽ vô thường biến hoại. Bình thường thì chúng ta không quan tâm mấy đâu, nhưng mà khi mà chúng ta tiến đến gần cái chết á, bắt đầu chúng ta quan sát là da nhăn nheo, rồi chỗ này chỗ kia, rồi nó không còn như xưa nữa. Thì thực ra cái lẽ vô thường biến hoại nó vẫn ở đó, nhưng mà do cái tri kiến bất tịnh cho nên chúng ta mới cảm thấy là ồ, mình không còn trẻ nữa, mình già đi rồi. Còn đối với lại một bậc mà có tri kiến thuần tịnh á, thì lúc nào cũng trẻ trung cả, lúc nào cũng tự tại thông dong, giống như là một đồng tử hoặc là một đồng nữ 16 tuổi vậy đó. Thì quay lại với lại cái vô thường. Vô thường ở đây chính là cái lẽ biến hoại, nó chính là cái chân lý của tất cả mọi sự vật hiện tượng. Và đối với lại một người mà họ thấy được cái lẽ vô thường này á, thì họ không có một chút nào chấp trước đối với lại các sự vật hiện tượng. Chúng ta thì khác, chúng ta không có thấy được cái lẽ thật này, cho nên là tham sân si chúng ta đầy rẫy. Và nhất là khi mà chúng ta đối diện với cái chết thì thôi, coi như là tham sân si là trung điệp. Thầy cũng có biết một vài người, tức là lúc mà bình thường không có chuyện gì thì họ mở miệng giống như là bây giờ con có cái này con có kia, nhưng mà mai sau con đi nhẹ tinh là con không có lo đâu, con không có sầu đâu. Nhưng mà đến khi mà gần chết rồi mà cái tâm nắm hoài nó có chịu buông đâu. Cho nên là chúng ta phải nhìn cho rõ cái lẽ thật là mọi sự là huyễn, và chúng ta nên nhìn tất cả mọi sự vật hiện tượng bằng tâm vô vi vô tác, chứ không phải là tâm hữu vi. Thế nào gọi là tâm hữu vi? Tâm hữu vi có nghĩa là có một cái là tôi, có một cái là của tôi, có nhiều cái thuộc về tôi. Thì chúng ta nhìn kỹ, có nhiều người lúc mà sinh thời á, họ nắm nhiều quá, họ gây dựng cái này, họ gây dựng cái kia, cho nên lúc chết á, họ dặn dò hết cái này cái kia, kiểu như là ê, cái đó là tôi mất nhiều thời gian, là bao nhiêu năm tháng bao nhiêu công sức tôi làm, bây giờ tôi chết rồi, mấy người làm sao làm, kiểu vậy. Tức là đến lúc chết rồi mà vẫn còn nắm níu rất là nhiều. Trong khi chúng ta nhìn về những cái bậc mà gọi là thánh giả của truyền thống Kagyu, chúng ta không nói đâu xa, chúng ta nói đến Pachung Rinpoche thôi. Pachung Rinpoche khi mà ngài đối diện với cái chết á, ngày đối diện nó nhẹ nhàng lắm, hết sức nhẹ nhàng. Và ngài còn nói là thôi, khỏi tôi chết rồi, khỏi có làm tháp, khỏi có làm sa sa chi nó mất công. Ôi chết là chết rồi, thân này nó là huyễn còn gì nữa. Thì chúng ta thấy đó chính là khí độ của một bậc chân tu, có nghĩa là ngài đối diện với cái chết rất là nhẹ nhàng. Và đến cái chuyện mà làm tháp làm sa sa, ngài kêu thôi khỏi làm mất công, tất cả mọi sự là huyễn, làm cái gì. Cho nên là đối là một bậc chân tu thì tâm lúc nào cũng an ổn, kể cả đối diện với cái chết. Và chúng ta phải thấy rằng là đã là một hành giả thì chúng ta phải luôn luôn lấy cái chết làm đề mục tu hành. Và một người mà có thể làm được điều này, tức là thấy cái chết làm lấy cái chết làm đề mục tu hành, thì khi mà cái thời điểm chết đến, người đó rất là nhẹ nhàng. Chúng ta gọi là người đó thõng tay, tự tại, không có phải sợ hãi gì hết. So now, next one is the very important. Now we need to practice, right? So you see, I think all my Dharma brothers, sisters here, you know Bardo, right? So Bardo is not only teaching, Bardo is practice. So you need to practice, and you really, really train that. So it's already start. Our life has the 3 seasons, the 4 seasons of the year in our life has. So I don't tell the number of the age, but like from there to there is summer. From there to there is the spring. From there to there is summer. From there to there is the autumn. From there to there is the winter. So you see, I know many of you very young, right? So you still maybe in summer, springtime. But people like us, I think we are end of the autumn, beginning of the winter. So you need to know the Bardo teaching is very interesting. Yes, you need to know which season you are now. The life goes to the 4 seasons lifestyle. Understand? Through our aging, and it's not talking about the disease. It's not talking about the illness and sickness, but beside that, so there is 4 seasons with our lifetime. Through that it goes on. So no matter what happens, but this is you need to know first. Cho nên chúng ta cần phải thấy rằng là đề mục này rất là quan trọng, và đây là một đề mục mà chúng ta nhất định cần phải tu hành. Và
Chúng ta ở đây thì tin rằng là những người mà đạo hữu này của thầy, những người pháp hữu này của thầy cần thấy được rằng là Bardo hay là trung hữu trung giới này không phải chỉ là pháp học mà còn phải là pháp hành. Nghĩa là chúng ta không phải chỉ có học mà chúng ta phải hành nữa. Và chúng ta cần phải nhìn cuộc đời chúng ta nó có 4 mùa. Ở đây không có nói về cái độ tuổi nha. Thầy không có phân định là từ tuổi này tới tuổi kia đâu, mà thầy chỉ nói là nếu mà chúng ta nhìn kỹ cuộc đời mình á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có quãng đời xuân, quãng đời hạ, quãng đời thu, quãng đời đông. Thì ở đây nhiều người trẻ ở đây á, thì chắc đang là quãng xuân hoặc là quãng hạ. Còn cỡ như thầy á, thầy nói là cỡ như chúng tôi đó thì chắc là thu cuối hoặc là cuối thu rồi, thì cũng phải chuẩn bị dần rồi. Thì đây là một cái mà chúng ta cần phải nhìn nhận về cuộc đời của mình, là cuộc đời chúng ta nó có 4 mùa như thế. So now you see the chi kapani makes so ambongan remshinka. So yunga check la check you so you la check him do timrim ramasheva chingilo. This is a very important first part is that we to recognize ourselves, right? So one at the moment of the death, but here's that moment of the death, but it doesn't mean that death, but there's one at the moment of the process of the death, the process of the dying process, or the process of the death to recognize or to manifest. So external appearance cease, you see. So we already know that, right? Sight and others sense progressively cease to the function. So this is very, very important. How to the dissolution comes. So that means there is the outer dissolution, inner dissolution, and secret dissolution. There are three dissolvings, and it's going dissolving. So it will be absorbed. So it's dissolving all these things. So you need to know this, how to do that. So which elementary and which sense and which object. First, there is five aggregate. So many of you know, right? Five aggregate, 5 skandhas. Please learn that. And then the 5 aggregate, and then the 5 element. The 5 element and together is 10, right? Top of that, you have the 5 sense and 5 object, sense object, right? So you have already 20. And then you have the 5, it's called the 5 mind poisons. Or today you say, better not say that, today you say the 5 element. So the 5 element of 5 aggregate and 5 sense, 5 sense object. Understand? And then top of that, we have the 5 mind poisons. So all together, you might have the 25. So these will slowly, gradually, progressively dissolving to the day by day, year by year. So this is how to practice. So it's very important. The yogic practice of the yogis is really profound. But of course, normal people may not think that too much. So anyway, this is very, very important, okay? So this is the meaning of here. The first is our dissolution is called the appearance. So appearance dissolving means that your eye become weaker and weaker and weaker, understand? So the object of the eye, you cannot see like before. So some people need the glass. So slowly you will feel that. But anyway, so today in this explanation, so you have here very, very clear to read. But anyway, the important is the first, the dissolution. What comes is the from elementary as the earth elementary, and from the aggregate is the form aggregate, you know, and the object sense, how to say, the sense is the eye,
and the object is the sense object to appearance. So you need to know that, this system. If you know that, now you can think about that. But anyway, the elementary dissolution we will talk about a little bit. Let I book here, according to the practice. It's called the pit instruction, that how we practice that. Vào lúc chết, các sắc tướng bên ngoài chấm dứt, nhãn giác và các giác khác dần ngưng hoạt động, các căn và các trần hòa tan lẫn nhau. Xin ban gia hộ cho chúng con thực nhận được tiến trình tan rã này. Thì khi mà chúng ta đọc đến đây, chúng ta sẽ thấy rằng là đây là cả một cái quy trình, gọi là một quy trình diễn ra của cái chết. Nghĩa là khi mà chúng ta tiến vào trong cái chết đó, thì cái quy trình nó sẽ diễn ra như thế nào? Nó sẽ là sự tan hòa. Và lúc bấy giờ thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây là nhãn giác và các giác quan khác dần ngưng hoạt động. Có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi vân vân của chúng ta các giác quan này sẽ dần ngưng không còn hoạt động nữa. Và thực tế ra khi mà chúng ta nói về các cái giai đoạn mà gọi là tan hòa đó, tan hòa thì chúng ta sẽ có ba lớp: lớp bên ngoài, lớp bên trong và lớp bí mật. Thì ở đây chúng ta cần phải nắm rằng là theo cái tiến trình diễn ra thì trong các đại thì đại nào sẽ tan biến đầu tiên, đại nào sẽ tan hòa đầu tiên, rồi uẩn nào sẽ tan hòa đầu tiên, vân vân. Thì ở đây chúng ta sẽ có, trước nhất là chúng ta có 5 uẩn, chúng ta sẽ có 5 uẩn ở đây, rồi sau đó chúng ta sẽ có 5 đại, thì 5 uẩn cộng với 5 đại là 10. Thêm vào đó chúng ta sẽ có 5 căn và 5 trần. 5 căn tức là 5 giác quan và 5 trần đó là 5 đối tượng bên ngoài đó. Thì ở đây chúng ta cộng thêm vào là chúng ta sẽ có con số 20. Rồi chúng ta sẽ đến là 5 độc. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có những con số 5 để chúng ta cộng lại. Đầu tiên là 5 uẩn, kế đến là 5 đại, sau đó là 5 căn, rồi đến 5 trần và rồi 5 độc. Thì khi mà chúng ta cộng lại chúng ta sẽ có con số 25. Thì con số 25 này chúng ta cần phải nhớ, bởi vì thực ra cái đời sống hiện tại của chúng ta và kể cả khi chúng ta chết thì nó đều xoay quanh cái con số 25 này. Nó là cái sự tương tác, là cái sự hoạt động của hai con số 25 này. Thì nếu chúng ta là một hành giả thực sự là chúng ta cần phải nắm cái chỗ này, chúng ta phải thấy được đây là cái trọng điểm, chứ không phải là những cái điểm, không phải là những cái kiến thức tầm thường đâu. Thì đầu tiên á, là chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà cái chết diễn ra thì đầu tiên là sắc tướng sẽ tan hòa trước. Nghĩa là mắt của chúng ta sẽ mờ dần, nghĩa là nhãn quan của chúng ta, nhãn căn của chúng ta nó sẽ giảm dần cái hoạt động của nó, và sắc trần cũng sẽ tan biến. Như vậy đầu tiên ở đây chúng ta thấy là khi mà cái chết bắt đầu diễn ra thì cái đại đầu tiên mà tan hòa sẽ là địa đại, và sau đó là đến sắc uẩn, đến nhãn căn, đến sắc trần. Nghĩa là những cái này nó có tương đương với nhau, nó có sự liên hệ lẫn nhau, và khi mà một hiện tượng xuất hiện thì sẽ kéo theo các hiện tượng khác cũng sẽ xuất hiện. Và chúng xuất hiện như thế nào, cụ thể như thế nào thì ở phần sau đây thầy sẽ nói rõ cho chúng ta dựa trên cái gọi là yếu chỉ để chúng ta có thể nắm. So first elementary is the earth element, is the dissolve, the begin with the earth element, which means to feel that your body physically, that you are not so strong. You cannot do things that you do when you were young, especially when you get up, when you sit down, and you cannot get up so easy, and you cannot sit down also no good. And this is the elementary dissolution. And time of the death, people feel they are falling into something down. Sometimes they're even sinking into the earth. So people dying time, they used to say, please hold me, I have no basis, no ground. You feel that, and that is the sign of the elementary. The earth is dissolving. The time of the sleep time, when you're going to the sleep, you cannot stay the body straight. When you falling in sleep, you always do something like that. Sometimes even in the dream, people feel that you fall down. So they make like this. The babies, everybody you can see. Oh, this is the elementary earth is not stabilized. But normally, the first elementary which dissolve is the elementary of earth. You can see that your old parents,
if you are working in the old age place, you can really see that. So of course there is practice, but now first you to recognize that. The first elementary is the earth element. Okay, so there how to recognize is the term of the death, and term of the dream, term of the sleep. And the time of the dream, you will feel that. You often dream that you fall down. You often dream that you have no ground. That means your element, earth element, is really start to dissolving. And physically, you will feel that your body become not enough strong, not power, not strength. And this is the very important to notice that. And there is practice, we talk after, or maybe other time, there is practice how to overcome this kind of fear, how to help for other people to have not that kind of pain and that kind of suffering. So that's why it's very, very important. Sa Chula, the water element, the earth element is dissolving into the water element, it's called. Đầu tiên đó chính là địa đại hay là nguyên tố đất. Thì khi mà nguyên tố đất trong cơ thể chúng ta mà nó mất dần đi cái năng lượng đó, thì lúc đó thì lúc bây giờ thì cái thân này sẽ rơi vào trạng thái gọi là mất sức, nghĩa là không còn nhanh nhẹn, không còn linh hoạt như lúc còn trẻ nữa. Tức là hồi trẻ thì thoăn thoắt, rất là nhanh nhẹn, rất là linh hoạt, nhưng mà bây giờ thì làm cái gì cũng chậm rãi, làm cái gì cũng phải từ từ. Rồi bây giờ thì khi mà cái hiện tượng nó diễn ra đó là cái sự tiêu hoại của nguyên tố đất đó, thì cái thân này nó sẽ có cảm giác là nó trì xuống, và có cái cảm giác giống như là khi mà nằm là giống như là nằm chìm dần vào trong đất đó. Thì nếu mà chúng ta để ý người già trong nhà mà họ hay có cái kêu là đỡ tao dậy, đỡ tao dậy, nghĩa là lúc đó cái thân này của họ nó bắt đầu nó trì xuống rồi, cái cảm giác giống như là nó chìm dần vào trong đất rồi, cho nên họ có một cái cảm giác rất là chơi vơi, thiếu đi cái điểm tựa ở bên dưới cái chỗ mà mình nằm. Và đặc biệt là khi ngủ thì thường là ngủ không có thẳng, và đôi khi sẽ xuất hiện những cái cảm giác là mình rơi xuống, hoặc là thậm chí là mơ thấy là mình rơi xuống. Cho nên là chúng ta thấy rằng là khi mà cái gọi là cái tiến trình chết bắt đầu thì địa đại sẽ là cái điểm bắt đầu. Cái địa đại sẽ là cái nguyên tố đầu tiên mà nó thoái dần đi cái năng lượng của nó. Và đây là điểm mà chúng ta có thể quan sát người lớn tuổi trong nhà của mình, chẳng hạn như ông bà cha mẹ của mình. Và khi mà chúng ta quan sát mà thấy các cái hiện tượng sơ khởi mà nó xuất hiện là chúng ta biết là cái tiến trình chết đang bắt đầu. Chẳng hạn như là người thân của chúng ta kể rằng là họ mơ thấy là bị rơi xuống, hoặc là khi mà họ nằm họ cảm giác rất là chơi vơi, họ cảm giác là họ bị mất điểm tựa khi nằm, vân vân, rồi cơ thể không còn linh hoạt, không còn nhanh nhẹn nữa, vân vân. Thì đây là những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng là địa đại bắt đầu tan rã. Thì có những cái phương pháp sẽ giúp cho chúng ta cũng như là những người mà đối diện với lại cái tình huống này có thể vượt qua được nỗi sợ. Và đây là những cái phương pháp mà chúng ta sẽ học sau này. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta đang học về mặt lý thuyết trước, nghĩa là đầu tiên là địa đại sẽ tan hòa, và tan hòa vào đâu? Tan hòa vào thủy đại, tức là nguyên tố đất sẽ tan hòa vào nguyên tố nước. And then there is this is called the first elementary dissolving, earth element dissolved to the water element. Then slowly water element start to dissolve into the fire element. So these are not the element outside within your body. So you will feel that time that normally people feel often thirst, always need water, especially, and in the text say, the time of the death, people feel that something that floating water coming. So you are sinking into the water. Used to people say that, please help me, water carry me. And so rivers coming in the oceans, there's waves coming, all these kind of fears coming. That is called the dissolving the water element. So the water element dissolves, you also get such disease and different pains, but this will not talk now, because that we will talk in Zalung yoga course. But this is now dissolving the water element, and especially time of the sleep time, people often cannot hold the water from the mouth, and coming the tear, like kind of water from the eye. You're not crying, but often coming water from the ear, in eyes. And this is the cause the water element dissolving.
So most of people have that, and especially especially the time of the death, it will be not only just thirsting, but people feel that there's so many things, like kind of waves coming, rivers coming, and that you fall in, you're just sinking into the water. So this kind of people have that. So we don't know now. It will be happening. So now we have to prepare in order to not have these kind of problems. So there is practice, of course, but anyway, this is the second dissolution, is the water dissolving into the fire. Thì ở đây chúng ta thấy là cái giai đoạn đầu tiên, cái giai đoạn thứ nhất là đất sẽ tan vào nước, và sau đó sẽ đến giai đoạn thứ hai là nước tan vào lửa. Thì thông thường ở cái giai đoạn này á, thì cái người mà ở cái người mà đang diễn ra cái tiến trình chết á, thì họ sẽ có một cái cảm giác rất là khát nước, và đồng thời họ sẽ có cái cảm giác như là họ chơi vơi giữa dòng nước. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy có một số người á, khi mà ở cái giai đoạn này diễn ra thì họ sẽ nói rằng là sao tự nhiên tao cảm thấy cơ thể mình nó cứ chơi vơi thì sao á, vân vân. Thì đây chính là cái sự tan hoại của thủy đại, và đặc biệt là khi ngủ á, thì những người này cái cơ thể của họ do là cái năng lượng nước nó đang thoái dần đi, nó đang tiêu hoại dần đi, cho nên là bản thân cơ thể của họ không giữ được nước, và nó thể hiện qua việc là người đó liên tục chảy nước mắt mặc dù là người đó không khóc. Và đặc biệt là vào khi mà bắt đầu tiến vào cái chết đó, cái người này không chỉ khát mà họ còn cảm thấy giống như là mình đang trôi nổi bồng bềnh giống như là trên sóng nước hoặc là trôi trên sông. Thì đây chính là các cái dấu hiệu mà nước tan vào lửa. Thì đây là những cái mà kiến thức mà chúng ta cần phải biết để mà khi chúng ta quan sát được ở người thân của mình hoặc là quan sát được ở chính mình thì chúng ta biết được là hiện tượng nào đang diễn ra. And then you see when does the earth element dissolve to the water element dissolve to the fire element, I said, remember? Now the fire element dissolved to the wind element. So that time, normally the time of the death, people feel very cold. Whatever you try, the start from the feet is very cold. And so they feel is so cold, but they still have the fear of the fire from the fire. So often say that if the house is burning and there's a fire in our house, people say that. I heard that. I have some experience. People saying that nothing happens. So in the text say this is called the elementary is kind of like enemies. So they start to work, and it happens, my dear. You can really check that. So this helping for the dying people to learn that is very important. There is some method, there is some practice we can do that. But the time of the sleep time, so you feel some heat, some kind of like little bit sweating. So you feel your body becomes slowly more heat, and then you fall in sleep. And that because we're telling that the Bardo, the drying process, you can practice only without going to the sleep. The sleep is the practice of the best practice, how to practice the elementary dissolution of the elementary of the time of the death. So that's why we remember we mix dream, Bardo, and the life, which means, so here you can practice. So this is the second element, how to say, the fire element dissolving into the wind element. So you can feel that the most people already start, you can. Hello. Hello. Ừ. Em vẫn còn online đúng không? Ok.
Hình như nó bị đứng rồi, không có thầy nữa. Chắc bên thầy bị rớt. Really. It was a good dream, yoga. Now, what I want to say is we had talked about element dissolution. So we had already the earth element dissolved into the water element dissolved into the fire element dissolved into the wind element. So the wind element will dissolve into the consciousness, it's called. So the wind or element dissolving, normally the term of the dream, we start to, so some people snoring, but some people have some sound of sleep that with the breathing become very long and smooth or strong. So all that happens because of the wind element dissolving. But this wind element dissolving is the term of the death. It's very difficult. It's called natural Tibet, which means most of people really suffer. So we have to practice the breathing meditation, breathing wind training, because that is the very difficult. Because people feel you can breathe out, cannot breathe in. Sometimes you breathe in, you cannot breathe out. But it often happens now like 10. Some people have really difficult that. Those people need to train very well the breathing, especially wind element. So the wind element dissolving. After that, it will stop all function of the conscious, the elementary, and also physical body. So that's why it is very, very important. The last dissolution is the wind element that dissolve into the consciousness. Then consciousness will slowly reduce. You don't hear, you don't see, you don't smell, you don't have feeling like pain and pleasure. Then it's going back to the center channel because the gross consciousness all is already dissolved. So this is how to the first, the 5 element grows like roughly how to dissolution, but we have very detailed how to do each by one. Our text is also very beautiful, so we have to do that maybe in other time. But first, this dissolution is very, very important. Wind. Thì giống như lúc nãy thầy có nói là khi mà bắt đầu á, thì nguyên tố đất sẽ bắt đầu tan hòa trước. Đất sẽ tan hòa vào nước, nước sẽ tan hòa vào lửa, lửa sẽ tan hòa vào gió. Thì lúc này khi mà lửa tan hòa vào gió thì cái biểu thị của cơ thể bên ngoài ấy, nó sẽ lạnh. Và nếu như chúng ta là người mà kiểm tra cái người mà đang diễn ra cái tiến trình này, chúng ta sẽ thấy sờ vào chân là thấy chân họ lạnh. Tuy nhiên là ở trong cơ thể của người đó thì người đó lại cảm thấy là có một cái sự thiếu hụt, và có một cái sự thiếu hụt về nước chẳng hạn, là cảm thấy bị khô môi chẳng hạn, cảm thấy bị khô, và họ có cái cảm giác ở trong cái cơ thể nó nóng, hoặc là trong giấc ngủ họ cảm thấy có sự tăng về nhiệt độ, vân vân. Rồi sau đó thì gió sẽ tan vào thức, tức là tan vào thức, thì điều này biểu thị cho là ở trong giấc ngủ của họ thì họ sẽ ngáy, hoặc là hơi thở của họ sẽ dài và mạnh. Tuy nhiên những cái biểu thị này á, nó chính là biểu thị của người này chuẩn bị chính thức bước vào tiến trình chết, tức là khi mà nguyên tố gió tan vào thức. Thì đây là giai đoạn khá là mệt mỏi đối với lại người đang trải qua. Tức là cái người mà trải nghiệm này, nếu như mà họ không có cái sự thuần thục về các cái pháp thở thì vào trong giai đoạn này nó mệt lắm. Tức là chúng ta thấy cái hơi thở của người này nó gấp, và người ngoài á thì họ không thể nào họ biết được là người này hít vào liệu là có thở ra hay không, và cũng không biết được là khi mà người ta thở ra thì người ta có hít vào hay không. Cho nên là ngay bây giờ khi mà chúng ta là những người đang khỏe mạnh thì chúng ta cần phải thực hành những cái pháp thở mà thầy đã dạy, cố gắng thực hành cho thật thuần thục, bởi vì chúng sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều vào giai đoạn này. Và khi mà gió đã tan vào thức rồi thì thức sau đó sẽ giảm dần công năng. Nó sẽ biểu thị qua việc là người mà có cái trải nghiệm này họ sẽ không còn nghe, không còn thấy,
không còn cảm thấy bất cứ cái gì nữa, bởi vì lúc bấy giờ thì tâm thức đã bắt đầu đi vào trong kinh mạch trung ương. Thì đây chỉ là sơ bộ về cái gọi là năm đại tan hòa. Còn về chi tiết á, thì chi tiết hơn á, thì chúng ta có thể tìm hiểu ở trong bài nguyện á. Trong bài nguyện sẽ cho chúng ta tương đối là chi tiết nhiều hơn để chúng ta có thể nắm được. Now today we have to stop because I have to do something, but we have not finished. We have to plan that Bardo because the inner dissolutions in science, and then how to practice, how to that overcome, it should be in one part we need to do. But anyway, what I have to say for the homework, you people, you need to learn the 5 family Buddha, the peaceful form, their names, their mantras, their colors, their directions, and their hand attributes, what they hold, and this and their seed syllables. Okay, please do that. And then you need to know that the 5 family Buddha, which is the Rodful, the 5 Herukas. So the 5 Heruka, Buddha Heruka, Vacha Heruka, Rana Heruka, Petma Heruka, and Karma Heruka, their colors, if it's possible, and their mantras, if you can, their seed syllables will be very good. But if you cannot, the seed syllable and the hand holding the rodful, because it's quite complicated, at least their names, their colors, and their mantras. So this in Bardo, I think the most appearance coming that. So those are the how to overcome that all these problems, the difficulties when we appear. So the 5 family Buddha is the main figure of the Bardo to help to support to release you from this fear of the Bardo. So that's why this is kind of the homework that you really need to do, is the 5 family Buddhas, color, and so on, so etc. As I said, so peaceful and wrathful. Please do not forget that this is really, really necessary for you to have understanding of that 5 family Buddha, peaceful and wrathful, because we have to do that. So when you're having that, and then we can teach next time and to practice it. Dharmakirti, Drupon Dharmakirti has even the how to dissolve the chakras, the 4 chakras, the 5 wind, it's how to dissolve. We can learn that. I practice that often because it's really useful. So maybe we can talk next time. But anyway, as I said, now what you need to know is the necessarily the 5 family Buddhas and their consort. If you cannot, leave it, because it will be with the 5 darkness afterwards. Ngoài ra còn có những cái sự tan hoại bên trong, cũng như là những cái dấu hiệu, cũng như là các cái phương pháp tương ứng vân vân. Tuy nhiên là đây là những cái thông tin, đây là những cái kiến thức mà thầy sẽ chia sẻ sau với chúng ta. Còn buổi hôm nay thì sẽ không có đủ thời gian. Thì bài tập về nhà của chúng ta là chúng ta cần phải tìm hiểu về ngũ trí Như Lai. Khi chúng ta tìm hiểu về ngũ trí Như Lai, chúng ta cần phải biết hồng danh của từng vị, màu sắc, thân tướng, chủng tự, câu chú, pháp khí. Rồi chúng ta đến những cái thân tướng hùng mãnh của 5 vị Phật, đó chính là gọi là ngũ minh vương, tức là 5 vị minh vương. Hồng danh của các vị, màu sắc của các vị, câu chú và chủng tự nếu như chúng ta có thể tìm được thì rất là tốt. Pháp khí của các vị nếu như chúng ta có thể nhớ được thì cũng rất là tốt. Tuy nhiên là nếu như một quá phức tạp thì cũng không cần phải không nhất thiết là phải nhớ, chỉ cần tìm hiểu được là hồng danh, màu sắc cũng như là chủng từ hoặc là câu chú của các vị là được. Bởi vì đây là những cái thông tin rất là cần thiết. Tại sao lại cần thiết? Bởi vì ở trong trung giới á, hay gọi là trong trung ấm á, thì chư vị sẽ hiện thân đến với chúng ta. Và nếu như bây giờ mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta làm quen với chư vị trước, thì khi mà chư vị xuất hiện ở trong trung giới, trong trung ấm, thì chúng ta sẽ lập tức nhận diện được chư vị. Cho nên là đây là một cái bài tập về nhà nhưng mà rất là quan trọng. Đây là những cái thông tin rất là quan trọng. Bởi khi mà chúng ta tìm hiểu rồi, chúng ta có thông tin rồi, thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong bài giảng tiếp theo của thầy. Thầy sẽ chia sẻ với chúng ta về những cái luận điểm của tổ Dharmakirti về sự tan hòa của các luân xa. Và bản thân thầy cũng đang thực hành cái pháp này.
Và ngoài cái việc mà chúng ta tìm hiểu về ngũ trí Như Lai, nếu được thì chúng ta cũng cố gắng tìm hiểu về 5 vị Phật mẫu, tức là 5 vị phối ngẫu của ngũ trí Như Lai. Đây là những cái bài tập về nhà dành cho chúng ta, là những thông tin mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Okay, so thank you very much, everybody. And I apologize. You need to wait some minutes because my internet died. Now come back. No problem. So next week our plan is we have a teaching about instrument and mudra. We have to delay that teaching and we continue Bardo because Bardo is important. We need to finish this teaching. So we will have a one more week for Bardo next week. And I will work with Drupon about schedule to make up the instrument class, and then I will let you guys know. Thank you so much. Thank you interpreters. And thank you everyone and see you next week. Have a nice week. Bye bye. Chị Christy lúc nãy vừa nói là đáng lẽ là ngày 22 tháng 4 là chúng ta sẽ học về chỉ dẫn sử dụng pháp khí và thủ ấn. Tuy nhiên là do là bài giảng về Bardo, bài giảng về trung giới, trung hữu này của chúng ta vẫn còn, cho nên là chúng ta sẽ dời lại cái buổi chỉ dẫn đó để mà thứ hai tiếp theo chúng ta sẽ lại tiếp tục các bài giảng về Bardo. Và sau đó thì chị Christy cũng sẽ trao đổi thêm với lại Drupon để mà sắp xếp cái thời gian cho phù hợp để mà có thể học về các phần sau và sẽ thông báo lại cho đại chúng. Okay.